Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Actually, this is a legal notes written by Arvind Datar, who is a very famous senior advocate, particularly on the tax matters. But this relates to jurisdictional fact. Friends, I think 1 week back for the CPC students, we discussed the jurisdiction point right from section 15 to 21 objections దాకా వెళ్ళాం. Jurisdiction gives the authority to any court to deliver a judgment, to do any administrative act, to do any judicial act. There should be jurisdiction. If a decree is given without jurisdiction, it is equal to nullity, zero. కాబట్టి jurisdictional is very, very important. Similarly, as this notes is concerned, Arvind Datar sir says, in a case of writ of certiorari or in a case of writ of prohibition, jurisdictional fact plays the vital role, very, very important role. If you don't have jurisdiction, you can't go for the so-called writ of prohibition or writ of certiorari. So, jurisdictional fact is a key ingredient in filing the so-called writ of prohibition or writ of certiorari. Because existence of jurisdiction, అది లేకపోతే మీకు సిపిసిలో మొట్టమొదటి ది అఫెన్స్ టుక్ ది ఇష్యూ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ టుక్ ప్లేస్ అండ్ సోన్స్ ప్లేట్ విచ్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆనరబుల్ కోర్ట్ అని చెప్పి క్లియర్గా అంటాం, రైట్? సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అరుణ్ కుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, అరుణ్ కుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2007 Supreme Court, Justice Thakkar, he explained that jurisdictional factor is a fact which must exist before the court, tribunal or arbitral authority to assume jurisdiction. There should be jurisdiction. They have to decide whether it comes under their jurisdiction or not. Then only the administrative agency or the judiciary can act. Otherwise, they can't act. Suppose if the judicial authority wrongly assumes the so-called jurisdiction, wrongly assumes the existence of such facts, it can be questioned by the writ of certiorari. No authority can confer jurisdiction which otherwise it does not possess. మీకు లేని అధికారం తెచ్చుకోబాకండి, ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను. If you don't have authority, you give a decree, it becomes null and void. So, what is writ of prohibition? What is writ of certiorari? We might have discussed in the Constitution. Simply, I will tell you regarding the writ of certiorari. Writ of prohibition. So, you are prohibited from continuing. Writ of certiorari. That means you are. How can you do like this? Simple example చెప్తాను మీకు. ఒంగోలులో 3 years టర్మ్ పీపీ ఒక ఆయన జాయిన్ అయ్యాడు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జాయిన్ అయ్యాడు. దాని తర్వాత 3 years అయిపోయింది. వాళ్ళు పట్టించుకోవాలి కంటిన్యూ అవుతున్నారు. వాళ్ళ లాయర్ ఫైల్డ్ రిట్ ఆఫ్ certiorari. How he is continuing? And the period is over. Either the government should extend him for 1 more year or he should have resigned. Then the question, రిట్ ఆఫ్ certiorari వేస్తే ప్రొహిబిషన్ కింద వచ్చింది. రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ కింద అడిగారు, వై యూ షుడ్ నాట్ బి ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూయింగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ లోకస్ స్టాండ్ అని చెప్పి అడిగితే అల్టిమేట్గా అది రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు. అలాగే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కూడా కొంతమంది 2.5 years పెట్టుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా రాదు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటారు. అలాంటప్పుడు రిట్ ఆఫ్ certiorari will apply. Of course, రిట్ ఆఫ్ certiorari ఎప్పుడు వస్తుంది? when the lower court does a wrong thing, it has to be rectified by the high court. In that, certiorari will come. Prohibition. So, writ of prohibition, you all know, if you do something wrong, you will be prohibited from doing the same. Right. Now, jurisdiction is very, very important fact. Then examples రాశాడు ఆయన. Section 17 of Land Acquisition Act 1894, correct. Section 17, which says the collector can actually take possession of the wasteland or arid lands. Arable, ARAVA అంటే మామూలుగా వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అంటాం కదా వీటిని. ఎందుకు? వెన్ దే ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ పబ్లిక్ పర్పస్ ఈవెన్ వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ అవార్డ్. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రకారం ముందు అవార్డు 6A డిక్లేర్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వేస్ట్ ల్యాండ్ ద కలెక్టర్ కెన్ అస్యూమ్. కానీ
అది వేస్ట్ ల్యాండ్ అని మీ రికార్డులో ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రైజింగ్ క్రాప్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ it cannot be called as wasteland and the collector will not have jurisdiction. Action of the collector, no, you don't have jurisdiction, it is quashed. One such case has come, that is Raja Anand Brahma Shah, Raja Anand Brahma Shah versus State of Uttar Pradesh 1967. Alage, in the case of Carona Ltd versus Parvathi, Swaminathan and Sons 2007, Rent Control Act was not applicable if paid up capital was more than 1 crore. The question of paid up capital is above 1 crore is jurisdictional fact. దీనిలో paid up capital 1 crore ఉందా లేదా, అది ఉంటేనే రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అప్లై కాదు, లేకపోతే డెఫినెట్గా అప్లై అవుతుంది. సో ఇట్లా జ్యూరిస్డిక్షన్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద సివిల్ కేసెస్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్. సో కొంచెం మైండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినండి, దాని తెలుగు అర్థం కాదు, 1-2 సార్లు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.